Assalamu alaikum all dear viewer and subscriber. I am engineer Bashar. Welcome my channel at last automation BD. ডিয়ার ফ্রেন্ড, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা টেরাফোটো সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে s7-300 পিএলসিকে কিভাবে আপনারা মাস্টার করবেন প্রফিবাস ডিপির মাধ্যমে এবং একাধিক সলভার স্টেশনের সাথে কিভাবে আপনারা কমিউনিকেশন করবেন এবং সলভার স্টেশনে কিভাবে আপনারা হার্ডওয়্যার সিলেক্ট করবেন এবং কিভাবে আপনারা কমিউনিকেশন করবেন সলভার স্টেশনের সাথে আপনারা মাস্টার পিএলসি প্রফিবাস ডিপির মাধ্যমে। সেই প্রোগ্রামটি আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো ফ্রেন্ড, প্রথমে আপনি সিমেট্রিক s7-300 পিএলসি সিপিইউটি সিলেক্ট করে নেবেন। এখানে লট অফ ডিপি, প্রফিবাস ডিপি, ডিপি, পিএন ডিপি, এখান থেকে আপনি যেমন আজকে আমার যে পিএলসিটি নিয়ে কাজ করব সেটা হলো সিপিও 314C2 ডিপি প্রফিবাস ডিপি কানেক্ট করব আমি। এখানে আমি ফার্স্ট পিএলসিটি সিলেক্ট করে নিব। তো ফ্রেন্ড, প্রথম পিএলসিটা আমি সিলেক্ট করে নিলাম। সিলেক্ট করে নেওয়ার পর এখানে আমার ফার্স্ট এমপিআই ইন্টারফেসিং, এখানে সেকেন্ড ইজ দ্য ডিপি, ডিপি প্রফিবাস ডিপি ইন্টারফেসিং অ্যান্ড সিলেক্ট profibus address add new subnet, subnet profibus 2 and address 2 profibus master PLC. This PLC is the master PLC 300 PLC and master PLC profibus address is the 2 and highest addressing আপনি হাইয়েস্ট অ্যাড্রেসিং 126 পর্যন্ত রাখতে পারবেন হাইয়েস্ট অ্যাড্রেসিং অ্যান্ড ট্রান্সমিশন স্পিড 1.5 Mbps। দেন ফ্রেন্ড, আপনি অপারেশন মোডে চলে যাবেন। অপারেশন মোডে দেখেন আপনার ডিপি মাস্টার, আপনার এই পিএলসিটিকে আপনি ডিপি মাস্টার করতে পারবেন এবং সলভারও করতে পারবেন। এখন আমি এটাকে মাস্টার করব, মাস্টার পিএলসি। এখন সিলেক্ট মাস্টার পিএলসি অ্যান্ড টাইম সিনক্রোনাইজেশন। এখানে আপনি সিনক্রোনাইজেশন টাইম সিলেক্ট করে নিতে পারেন। আমি এখানে কি আমার এই পিএলসিটাকে আমি মাস্টার করব, মাস্টার পিএলসি করব, সেজন্য আমি মাস্টার সিলেক্ট করে দিব। এখানে আপনার মাস্টার পিএলসির সাথে সলভার পিএলসি কত সেকেন্ডে আপনার কানেক্ট করবে সেটা আপনি এখানে সিলেক্ট করে দিতে পারবেন। আপনি 1 সেকেন্ড, 10 সেকেন্ড, 1 মিনিট, 10 মিনিট, 1 আওয়ার, 12 আওয়ার, 24 আওয়ার। এখানে আমি 10 সেকেন্ড করে দিব ফ্রেন্ড। দেন এগুলো কোনো প্রয়োজন নেই। তো ফ্রেন্ড, এখন আমি চলে যাব আমার নেটওয়ার্ক ভিউতে চলে যাব। প্রফিবাস ডিপি এখন আমি ফ্রেন্ড আমি সলভার স্টেশন ক্রিয়েট করব। এখানে আপনারা লট অফ স্টেশন পেয়ে যাবেন। ইনপুট ডিস্ট্রিবিউশন ইনপুট আউটপুটে আপনি ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে আপনি দেখেন ইটি 200 MP, আমি এটাকে সিলেক্ট করে নিব। ইন্টারফেসিং মডিউল অ্যান্ড টু টাইপ ইন্টারফেসিং মডিউল, প্রপিনেট অ্যান্ড প্রফিবাস। সিলেক্ট প্রফিবাস and select IM1555 DPST. Yes. Connect, assign connection master PLC to solver PLC IM1555 DPST and double click and select input output, DI digital input digital output, and select analog input output, analog output. Okay, go to the network view and
SAG solver DP address. Profibus address 2, Profibus address 2, address 3, Profibus address 3, master PLC Profibus address 2 ছিল, এখন solver PLC 1 addressing 3, address 3, highest addressing 126 and transmission speed 1.5 Mbps. And friend, go to the network view and select another ET 200M. Select interfacing module, Profinet and Profibus. Select Profibus IM1531. And connect solver 1 and solver 2, master PLC and solver 1 and solver 2. Check DP station number. Profibus addressing address 4, address is 4 and highest addressing 126 and transmission speed 1.5 Mbps. And select input output for programming, digital input, and analog input output. Okay, go to the another solver station and ET200 ISP. Select interfacing module and Profibus IM1521. Solver 3 and Profibus addressing 5, highest addressing 126 and transmission speed 1.5 Mbps. Select input output, digital input, digital output, select analog input, AI analog input, and analog output. Analog output A0, analog output. And friend, go to the network view and select another solver station, Profibus IM1541 DP. Check addressing, Profibus addressing, addressing is the 6, and highest addressing 126 and transmission speed 1.5 Mbps.
and select input output, digital input, digital output, and analog input, analog output, select. Okay, save and go to the network view. And friend, first is the master PLC. It is the master PLC. Master PLC 2 address is the 2. Addressing is the 2. DP addressing 2. Solver 1 addressing 3, and solver 2 addressing 4, and solver 4 addressing, solver 3 addressing 5, and solver 4 addressing DP addressing 6. All is the difference DP addressing. All is the difference DP addressing, difference DP addressing. And friend, go to the programming. First solver 1. Solver 1, select. Input output, check input output. Solver 1 input output, I 0.0 input and I 1.6. I 0.02 1 I 1.6 পর্যন্ত ইনপুট আছে, 1.7 পর্যন্ত ইনপুট আছে, আর আউটপুট Q 0.02, Q 1.7, and analog input output check. I W 256 input and 2 output, 4 input and 2 output. And friend, go to the network view. Solver 2 check input output, input 1 2.0, I 2.0 boolean type input, digital input, and digital output Q 2.0, and check analog I W 264 4 output, 4 analog input and 4 analog output. And friend, go to the network view, check solver 3 input output addressing. Firstly check input I 4.0 boolean type input, digital input, and digital input, and digital output Q 4.02, Q 5.5. all the difference input output, all solver station is the difference input output, not matching. And friend, go to the programming. Main OB1, I write simple program. Output solver 1 I 0.0 I 0.1 Q 0.0 and Q 0.0. It is the solver. Solver 1 check
go to the device networking and solver 1 input output tag table. Okay, 2 input I 0.0 tag 1 tag 2 I 0.0 I 0.1 and 1 output Q 0.0. Now I write solver 2 programming. Solver 2 input addressing I 2.0 Q 2.0. Go to the programming. Input I 2.0 I 2.1 Q 2.0 Q 2.0. Friend, go to the network device networking and solver 2 check input output addressing. Okay friend, 2.1 tag 4 tag 5 I 2.0 I 2.1 and tag 6 Q 2.2. Okay friend, go to the start simulation. And select Profibus and Profibus 2 and search. My PLC, my master PLC and my laptop connected and load program. Load. Okay, loading complete. And now monitorization on off. Okay, run PLC. Okay, no error, PLC's run mode and I 0.0 switch on and output is on. Okay, output is on. I 0.0 switch is on. Solver station, solver 1 station programming. And now check solver 2 station programming. Solver 2 station programming. Okay, solver 2 programming, solver 2 station, I 2.0 open switch is closed, output is on.
তো ফ্রেন্ড, আশা করি আমি আপনাদেরকে প্রোগ্রামটি বুঝাতে পারছি কীভাবে আপনারা মাস্টার এবং সলভার প্রোগ্রামিং করবেন। s7-300 পিএলসিকে কীভাবে আপনারা মাস্টার পিএলসি করে একাধিক সলভার স্টেশন করে কীভাবে আপনারা প্রোগ্রামিং করবেন। তো ফ্রেন্ড, ধৈর্য সহকারে ভিডিও দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ফ্রেন্ড। আর ফ্রেন্ড, আপনাদের ফ্যাক্টরি যদি অটোমেশনের কোনো কাজ থাকে, পিএলসি, এইচএমআই বা এসকাডা প্রোগ্রামিং করাতে চান, আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ভিডিও ডেসক্রিপশনে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার পেয়ে যাবেন আপনারা। ফ্রেন্ড, আপনারা চাইলে সরাসরি আমার সাথে কথা বলতে পারেন। আপনাদের যে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তো ফ্রেন্ড, ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।